ஹலோ வணக்கம். நம்ம இப்போ வந்து லைவ்ல இருக்கிறோம். I am from Dr. Rajshekhar. I am from Chennai. Tomorrow is our Valentines Day, so we just wanted to give some sexual health awareness for young people, young couple, and many of us. நிறைய பேர்ட்ட நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். அந்த டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இது பண்ணுறேன். ஸோ why sexual health அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் கைனகாலஜிஸ்ட், ஐ எம் obstetrician. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நாங்கள் லைவ் போட்டதெல்லாம் வந்து நார்மல் ப்ரெக்னன்சி, நார்மல் டெலிவரி ஆர் இன்ஃபர்டிலிட்டி, பிசிஓடி, ஹெல்த்தி யூட்ரஸ், அது மாதிரி நிறைய விமன் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் தான் போட்டிருந்தோம். பட் ஐ கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தெர் இஸ் நீட் ஃபார் செக்ஷுவல் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். பேசிக்காக நிறைய விஷயம் வந்து men is not included in part of sexual health of the என்னோட feeling. Women, they have their own mindset, and men have their own. Many of us, 20-25% of the people will not be in my definition, but majority of the people na பார்க்கும்போது there are a lot of misunderstanding that is happening, which I thought I should clear up. So நிறைய பேர் join பண்ற வரைக்கும் let me ask one or two questions and see whether you can answer it. First question, I think there are people who have joined is Merlin Pavi and Tomia Mohan. Very good. Thank you. Thanks for joining us. And let me ask one question, and please put your answers in the chat line. Is it normal for one breast to be bigger than the other? Female ku ரெண்டு பிரெஸ்ட்டும் நார்மல் சைஸ் தான் இருக்குமா, இல்லை ஒரு பிரெஸ்ட் கொஞ்சம் சின்னதாகவும் ஒரு பிரெஸ்ட் பெருசாகவும் இருக்கிறதுக்கு நார்மலா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். I think most of the people would know the correct answer, but even then, just for until we wait for other people to come, let us see whether who is able to answer correctly. And the second question is, why do I sometimes not feel in the mood even if I love my partner? Gayatri Gao, I think she's come out with the right answer. Yes, different sizes are there. So if one breast is smaller and one breast is slightly bigger, it is nothing wrong in it. I think it is totally normal. A lot of people have come out with the right answer. I think it is yes. Very good. Priya, Anbu Karasan, Beulah Jason, and Meenu, different sizes are normal. Yes, very good. Men yarume answer pannaliya. I think if this information goes to men, so that's what I would feel happy about. There are a lot of men, they have different myths about women breasts and the size, shape. They have their own fantasy. By the age of 13, 14 itself, they start seeing a lot of movies, and they have different mindset about how a breast will be, how will be, those kind of things. Some go to the extent of seeing porns and other things as well, because நம்ம சொசைட்டில வந்து we delay sexual activities as much as possible. Like school முடிஞ்ச உடனே we don't know, nobody would have kissed each other or nobody would touched each other. எல்லாம் படிப்போம், அப்படியே காலேஜுக்கு இருக்கணும், காலேஜில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் முடிச்ச உடனே ஜாப் இருப்போம். There might be one or two people having some love affairs and things, but most of the things will be more of attraction or maybe some kind of infatuation and the மாதிரி தான் இருக்கும். So real sexual activity in பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா majority of the people, they don't really have the true sex. I worked in UK for more than 15 years there. அங்க வந்து it is a totally different society. By the age of 16, 17, they have boyfriend, girlfriends. That doesn't mean that நம்ம நினைக்கிற மாதிரி boyfriend, girlfriends அவங்க they just have sex with everybody. I think those are a false thing. Their culture is much more superior. They do have boyfriend, girlfriend, but they have their own boundaries. They can touch, they can hug. They don't kiss until age 18 or something, and after that they do small things around it. So their society is sexual awareness is much more different from us. நம்மள வந்து we are a very close society. அண்ணன் தங்கைக்குள்ளேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசிக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. பாய்ஸ் செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க, கேர்ள்ஸ் செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எதாவது பேசிட்டு இருந்தாலே
society will think that we are doing something wrong. So sexually, I think we are a very, very immature society. I think I'm I'm very, very immature society. So that is nothing wrong in it. But அதனால என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 பேஷண்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த மாதிரி ஒரு போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். I saw 2 patients, consecutive patients. They have some kind of a sexual misunderstanding and ரொம்ப டீப்பாக போய் கேட்கும்போது அந்த பாய்க்கு வந்து he has a lot of fantasies and stuff which doesn't match with her young wife, new wife, and she was unable to know what is happening அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ they both confided to me what is happening. அதில் அப்பப்போ இது வரும், பட் இட் யூஸ் டு பி ரேர். பட் சடனாக 2 பேஷண்ட் சிமிலர் ஸ்டோரியில் வரும்போது ஐ தாட் வை ஷுடன்ட் வி டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் these kind of talks, particularly to people who are interested in knowing a little bit more about it. Yes. So கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let's see whether we can answer the second question. Yeah, that's all. எல்லாமே நல்லா போட்டிருக்காங்க. And I was looking for any men. Yes, all of them have got correct. Very good, very good. So I think all the women have got the correct answer. Maybe நம்ம இதில் இன்னொன்று men join பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், but that's okay. So men have their own, they might be shy to come out with answers, or they might not be, they might not be aware of it. So இந்த இது வந்து most of the girls-ஓட I think it might be helpful for women. ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I think I would like to tell you a story. வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும், லைக் இட்ஸ் இன் அமெரிக்கா. இட்ஸ் a வெரி பிக் டவர், நம்ம ட்வின் டவர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரீசெண்டாக நம்ம குவைட் இதில் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் போய் அட்டாக் பண்ணி அந்த ஹோல் பில்டிங் கொலாப்ஸ்ட். That building is costed about more than 3 to 5 billion or something. Within the matter of 2 years, they rebuilt the building again. But that building வந்து it belongs to one person. அது எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரியும். I thought it's part of World Trade Center building அப்படின்னு. But the whole building belongs to one person. And I forgot his name, but he's 93 years old. எதுக்கு அவரை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன்னா, he mentioned what is love அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டப்ப he mentioned 3 things. லவ்னா என்ன அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது, first and foremost thing, it is a feeling that you have to have each other. It's a feeling. But that didn't give me the right thing. So he went on to say that it is respect for each other. Oh my God, that's a good, big statement. So it's a respect. You respect your wife or your girlfriend, or they respect you back. Respect என்ன வாங்க போங்க சொல்றது அது மாதிரி நினைச்சோன்னா இல்லை. That's there are some ideology with a woman come up with, and there are some ideology with the men come out with. இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக தான் வந்து they say it is respect, which I think is a very good thing. அப்புறம் there is a positive attitude to each other. So one has a separate mindset, because 20 years, 25 years, they would have brought up in a separate mindset. So they have their own ideas. Most of the time, men வந்து அந்த egoism இருக்கும். அந்த ஈகோயிசம்னால ப்ராபப்ளி they will not accept women's views. For example, காலைல ஃபஸ்ட்டாக காஃபி தான் குடிக்கணும் அப்படின்வாங்க. சிலவங்க வந்து எல்லாம் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு தான் காஃபி குடிக்கணுவாங்க. இந்த மாதிரி உள்ள சில டிஸ்கிரிப்பன்சிஸ் இருக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ I felt this gentleman was able to find what love is, and 63 years they have been together, and they said it's a happy married life for them. And our definition, it really attracted me. Then I went on to see what other things can be அப்படின்னு யோசித்தேன். Then there should be a mutual respect between a men and women. Mutual respect அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன். So I was looking for what should be a mutual respect அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது, then I came across another story. I think that story really impressed me. Ria and Arjun has been together for the past 3 years. Ria வந்து she's a ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற லேடி, மேபி பெங்களூர்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் Arjun, he was also a working person. ரெண்டு பேருமே they were very much active into it, and they married like 3 years now. And 3 yearsல வந்து both of them have a busy work schedule, அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ரியா வந்து ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்து she asked, she was exhausted and frustrated. அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப சோகமாக இதுவாக பண்ணிட்டு இருந்தா. அண்ட் அவரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து Arjun, he didn't bother about it.
என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா, ரியாக்கு ஆக்சுவலா அன்னைக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்க வேண்டியது. பட் அவளுக்கு குடுக்காம வேற யாருக்கோ, அவளோட சபார்டினேட் யாருக்கோ குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் ஃபியூரியஸ். பட் ஷி இஸ் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர், வெரி ஸ்மார்ட், வெரி இன்டெலிஜென்ட். அந்த மாரி இருக்கும்போது ஷி டோல்ட் அர்ஜுன் அபவுட் இட். அர்ஜுன் அத பத்தி பெருசா லிசன் பண்ணல. ஏன்? பிகாஸ் ஹி ஹேட் அ வெரி லாங் மீட்டிங்ஸ். நெறைய பெரிய மீட்டிங்ஸ் இருந்து ஹி வாஸ் மென்டலி எக்ஸாஸ்டட், டயர்ட். ஹி கேம். அவனும் ஒரு பாஸ் மாரி, அங்க மீட்டிங்ல இருந்த மாரி, அவங்க மீட்டிங்ல இருக்கிறவங்க, அவன் ஒரு பாஸ் மாரி வீட்ல இருந்துட்டு, ஆமாமா, நீ சரியா வேலை பார்த்துருக்க மாட்டா, ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கும். டோன்ட் வரி, ஐ நோ யூர் அ ஹார்ட் ஒர்க்கர், நெக்ஸ்ட் டைம் வில் கெட் இட் அப்படின்ட்டு தட்டி கழிச்சு போயிடுவார். ஸோ திஸ் டிடன் ஹெல்ப் ரியா அட் ஆல். அண்ட் ரியா ஃபெல்ட் வெரி அஃபெண்டட். அண்ட் ஷி செட், you don't listen to me. You don't listen to me. What's the problem at all? And she just went, and without eating, she went and lie down and slept. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அர்ஜுன் ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்சிட்டு அப்படியே யோசிக்கும் போது he thought about his wife. ஐயோ, ஒய்ஃப் வந்து ஆமா நேற்று சொன்னாலே, ஐ டென்ட் நோ வாட் இஸ் இட்னு. தென் he would probably apologize to her, stating that you are, um, he realized what is the mistake he made. Next morning that Arjun reflected on the fight. He realized the hadn't truly listened to Ria. Instead of understanding her feelings, he had jumped to give some advice. He decided to apologize and make things right. So he did it, and the conversation went on. And then Ria also said, "It's okay. I also behaved abnormally." So what we should understand from here, it is this is the mutual relationship we need to see whether we have that mutual trust between a couple. அது இல்லைனா we need to work hard on that. நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நல்லா ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம். பட் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அவரு தட்டி கழிச்சிரும். மேபி அவர் ஈகோஸ்டிக்காக இருப்பார், இல்லை ஒய்ஃப் வந்து ஓகே இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆர் ஹஸ்பண்ட் மை திங்க் தட் ஹார்மோனல் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் இது மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. பட் அப்படியே பண்ணக்கூடாது. ஐ திங்க் that is what I would really want to stress on this particular occasion. Maybe I'll answer a few questions. Shivani has said, sir, my partner is having many sexual affairs outside the home. What should I do? He is interested in me doing with others. He is insisting me to do as I am not interested. Why he does this, sir? Interesting question. I have faced many couple with this kind of question. I think this is also something to do with the fantasy. The husband has got some kind of a fantasy which he is not confident to communicate to. He is not able to communicate to his wife. உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு இந்த ஃபேண்டசி இருக்கு, அந்த ஃபேண்டசி இருக்கு. எக்கோ வருது. Sorry, echo வந்துச்சு, அதனால I have to say. So basically it is a communication issue. And number two is fantasy. So Shivani, I think you were brave enough to ask this question. I'm really happy about it. Let me explain to you. As I mentioned, husbands, they have their own fantasy. And number two is sexual cycles also vary. Some men want sex once or twice a week, or even daily, or some kind of a ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து விமனுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுவாக இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். விமனுக்கு வந்து தே டோன்ட் திங்க் ஹார்மோன்ஸ் பிளேஸ் அ பார்ட். தேர் வாஸ் அ நைஸ் கொஸ்டின், ஐ ரெட் அபவுட் இட் சம்வேர். ஐ திங்க் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இது. ஸோ தெர் இஸ் அ மிஸ்மேட்ச் ஆஃப், ஐ வுட் சே இட்ஸ் அ கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ I think, Shivani, you should sit and talk with your husband what he really is looking for, and does he really love you? If he is really in love with you, I think you should take him for a holidays for 2 weeks and discuss everything. Apart from, maybe you might have some kind of an infection, because if he's sleeping with 2-3 women, all those bugs will be in you. So I think that needs to be dealt separately. But let us discuss the mutual trust. I think the mutual trust is broken here. Shivani's husband is misbehaving, and we need to find out how they both can get along together in future. It's easy to just divorce and go, but keeping the relationship for many years is more important. So first, I would advise, take a break for 2 weeks, go somewhere, and first 2-3 days அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம். First 2-3 days just be normal, and slowly when you build that kind of conversation, go for it and ask about it. Then
maybe he will come out with his fantasies, or maybe he will find hard to you might ask, apologize, and then you probably will meet each other in some kind of a common ways, right? So if he wants sex every day, then maybe you will not be able to provide that, but still he will understand that your body hormones is different, and you are not a slave, or you are not a person who has to give whatever his body requires. That he needs to understand. I think that's what I would recommend it. If Shivani wants some more information, please message me separately. I'll try to explain to you. I think it's a common place. I don't want to go in depth with it. Let's see what Ramakrishnan Vijay has got. Sir, என் ஒய்ஃபுக்கு இப்போதான் டெலிவரி ஆச்சு, 45 days ஆச்சு, இன்னும் பேக் பெயின் இருக்கு. நார்மல் டெலிவரி தான், ஸ்டிச் போட்டு இருந்திருக்காங்க. 5 daysல ஸ்டிச் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்டதுக்கு ஸ்டிச் போட வேண்டாம் சொல்லிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ காமன் திங். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். Lot of women, they have unnecessary cut. There's episiotomy in சொல்லுவோம், that's name is. And அந்த episiotomy ஸ்டிச்னால lot of பெயின் இருக்கும். அந்த இன்னொன்று வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதை மரத்து போய் பண்ண மாட்டாங்க. They will just do it. I think the doctors and nurses are trained like that. I was also trained like that in the past. But when I went to UK and learned those kind of things, and those things are inhumaneங்கிறது அது அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் we have been trying to raise awareness, and still 1 or 2 times வந்து nurses from government hospital எம்ப்ளாய் பண்ண பிறகு they come and sometimes பண்ணதான் செய்கிறாங்க. ஸோ தட் I'm sorry about that. பட் அந்த ஸ்டிச் ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னா பேசிக்கலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அந்த ஃபுல்லாக ஷேவ் பண்ணுறாங்க. உமனோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸு ஷேவ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஷேவ் பண்ணும்போது the hair-ஓட சேர்ந்து there will be small tiny openings. It's basically a small புண்ணு வந்துடும். பேசிக்கலி நம்ம ஷேவ் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு இப்போ நிறைய பண்ணி பழக்கம் இருக்கும். பட் நாட் இது அந்த இதில் வந்து டெலிவரி அப்போ வந்து இட்ஸ் a very raw area. ஸோ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்டீரியாஸ் அந்த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸில் போய் அப்படியே தங்கியிருக்கும். அது மைல்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆகும். அப்படியே அந்த எபிசோடிக் wound இன்ஃபெக்ட் ஆகும். ஹீல் ஆகாது. தையல் பிரிஞ்சிடும். ஸோ சேம் திங் இஸ் ஹேப்பன் டு ஹர். ஸோ 45 days இன்னும் பெயின் இருக்கும், இன்னும் சரியாக இதுவாகலை. ஸோ விமன் வில் ஹாவ் த ஃபியர். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost thing, Ramakrishna, what I would say is, tell her that this will become normal. First and foremost thing, this will become normal, because பெண்களோட private part heals really good, and over the period of time it will come back together, provided she starts doing some kind of exercise. பெயின் இருக்கும்போது she needs to take adequate paracetamol. அது மருந்து மாத்திரை வந்து கஷாயம் மாதிரி. நம்ம கஷாயம் குடிக்கிறது ஏதாவது யோசிக்கிறோமா? எப்போ யார் கஷாயம் குடித்தாலும் கொடுத்துட்றோம், இல்லை யார் டீ கொடுத்தாலும் குடிச்சிடுறோம், அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ paracetamol is very much needed, particular for Ramakrishn's wife. ஸோ பெயின் கில்லர் நம்பர் 2, keep it dry. நம்பர் 3, 6 weeksக்கு அப்புறம் ஒரு லோக்கல் கைனகாலஜிஸ்ட், நல்ல கைனகாலஜிஸ்ட்டை காமிச்சு இந்த வூண்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆயிருக்கான்னு கேட்கணும். அவங்க ஹீல் ஆகலைன்னு சொன்னாங்கன்னா, ரொம்ப ரேரா 105 பேருக்கு வந்து we will do a refashion surgery. ஸோ அந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கார்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் லைட்டாக எடுத்துட்டு நல்லா இது பண்ணும். அது வந்து ஸ்பைனலில் தான் பண்ணும். இட் இஸ் a very காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி. ஒன்லி some senior doctors can do it. Not everybody can do it. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சீனியர் டாக்டர்ஸ் who has done those operation, அவங்கள போய் பார்த்து இது பண்ணுங்க. ஸோ பண்ணிட்டு இருந்து நல்லா அந்த நல்ல ரியல் ஷேப் கொண்டு நல்ல ஸ்டிச் போட்டோன்னு ஷீல் பி ஓகே. அதுக்கப்புறம் 2-3 கேஸுங்க காயம் சரியாயிடுச்சு, ஆனால் சொல்யூஷன் இன்னும் பெயின் இருக்குது. அந்த பெயின் வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சைக்கலாஜிக்கல் பெயின், ஆர் சம்டைம்ஸ் உள்ள ஸ்டிச் போட்டது அந்த இது அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த கட் பண்ணுறதே அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. சடனாக அவங்க பாட்டுக்கு முக்கு அப்படின்னு சொல்லி டொக்குன்னு கட் பண்ணிடும். அப்படி இருக்கும். பிகாஸ் ஷி வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் பெயின் அட் ஆல். ஸோ அந்த காயம் தான் மைண்டில் அப்படியே இருக்கும். அது பேபி பிறந்திருக்கும், அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் அந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணும்போது தே கட் ஆல் த நர்வ்ஸ் இஸ் வெல். நிறைய நர்சஸ்க்கு, டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த நர்வ்ஸ் கட் பண்ணுறோன்னே தெரியாது. அவங்க பாட்டுக்கு இது ரொட்டீன் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எபிசியோட்டமி இஸ் போன செஞ்சுரியில் majority of the hospitals have done it. Majority of the doctors have done it. I think as a doctor, I would apologize to everybody who all had episiotomies in the past. இனிமேலாவது இன்னும் எபிசியோட்டமி இல்லாமல் நம்ம வந்து குழந்தைங்க டெலிட் பண்ணணும்.
கொஞ்சம் கேப்பில் கொஞ்சம் பெரினியல் ட்ரோமா இருக்க தான் செய்யும். அதெல்லாம் வந்து சூச்சர் போட்டுடலாம். பட் வித் த லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் அண்ட் விதவுட் ஷேவிங். ஸோ ஷேவிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் லைக் டு அவாய்ட் இட். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லெட் அஸ் fantasy only for men but women don't have a certain. No, fantasy is for all. Because நான் தான் சொன்னேனே, we don't get married when we ஒரு 18 19 20ல மேரேஜ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், probably we would not think about fantasies, or even if you think about it, we laugh it and get out it. Many of us are spending almost 10 years in fantasy. 10 years we think sex is this, sex is that, இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு பண்றோம். So body needs sexual feelings right from the time of puberty, or sometimes even before that. ஸோ அந்த டயத்துலேருந்தே நம்ம இருக்கும்போது அதுவும் நடுவில் சினிமா பார்ப்போம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி கவிதை இருப்பாங்க, யாரோ நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட்டிங் மேரிட் இருக்கும். ஸோ ஃபேண்டசி இஸ் ஃபார் மென் ஆர் விமன், போத் ஆஃப் தெம். மென் திங்க் பர்டிகுலர் லாட் ஆஃப் விமன் தே திங்க் மென்னோட பீனிஸ் வந்து இந்த சைஸ் இருக்கும், இல்லை இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். பட் தே டோன்ட் நோ அன்டில் இட் இஸ் ரியலி தே ஸ்டார்ட் சீயிங் தேர் husband, right? So yes, fantasy is for men and women. Sorry if I'm given a wrong opinion. So let's see what Safia is. Sir, in baby பிறந்து 130 1.5 வயசு ஆகுது. ஸோ அவ சுத்தமாகவே சாப்பிட மாட்டேங்கிறா. ஸோ நோ, let's discuss this later, ma'am. I think this is more for a sexual health related thing. Sir, I am 36 plus 5 days ஆகுது. என்னோட பேபிக்கு 2 points. அதுவும் ரியலி இட்ஸ் அபவுட் இது எப்போ பிவி பண்ணணும். பிவி ஷுட் பி டன் அட் 38 plus weeks. 39 weeks பண்ணால் போதும். ஐ எம் 18 weeks pregnant. ஓ மை காட், ஆல் ஆர் ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து நார்மல் ப்ரெக்னன்சி இது பண்ணலை. அதனால தான் மேபி ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட். பட் திஸ் இஸ் செக்ஷுவல் ஹெல்த். இது நாளைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே. ஸோ we are looking for some kind of a myth surrounding it. Let me show you some 5 questions and adu pannita appo let me come to you. Can we have the first slide please? எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்றதுக்கு பார்ப்போம். Sexual awareness for young men and women in Tamil Nadu. Basically I'm interested in more of Tamil Nadu. I'm people who are living in Tamil Nadu. Culturally we are we have a lot of taboos and அதனால தான் இது பண்ணணும்னு வச்சிருக்கேன். Let me go to the next slide please. Okay, if you are in a relationship, consent is not needed. யாரெல்லாம் ட்ரூ சொல்றீங்களோ ட்ரூ சொல்லுங்க, இல்லை ஃபால்ஸ் சொல்றீங்க ஃபால்ஸ் போடுங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு உறவில் இருக்கும்போது எப்பயுமே கன்சென்ட் வாங்கணுமா வாங்கக்கூடாதா? தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். சென்னையில் நிறைய பேர் லிவிங் டுகெதர் இருக்கிறாங்க, நிறைய ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் is there a need for husband to get permission from the wife, or wife should get permission from the husband to have a sexual relationship? So இது யாரெல்லாம் சொல்கிறா? ரேவதி has said it is false, and somebody is yes, okay, very good. So let me tell you the answer. Everybody should have a consent. You cannot take things for granted. So sometimes வந்து we think வந்து women வந்து will just go for it அப்படின்ட்டு. men வந்து பர்டிகுலர் ரொம்ப ஒர்க் முடிச்சு டயர்டாக வருவாங்க. டயர்டாக வந்தோடனே they will not know how to ask. அதெல்லாம் இது பண்ணாமல் அவங்க படுத்து செக்ஸ் பண்ணிட்டு படுத்து தூங்கிடுவாங்க. These things are really wrong. ஏன்னா first and foremost thing, it is a mutual understanding, right? So okay, women வந்து they might think that okay, he is interested in sex, let me give him some sex அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will start doing things. அதுக்கு முன்னாடி he will finish off and he will sleep off. இது ஒரு நாள் நடந்தால் பரவாயில்ல. It will happen 3 or 4 times or maybe years together நடக்கும்போது that women will get frustrated. So always when you advice எடுத்துக்காதீங்க. Consent is much for women and men. Consent is part of I would say it's a part of mutual trust. So you should either have a pre-planned thing. This Wednesday can we have sex together, or workல இருந்து வரும்போதே I am tired, I don't want to have sex together, or whatever it is, you have some open discussion. சடனாக வந்து பண்ணோன்னு படுத்தோன்னா பெட்ல லைட் ஆஃப் பண்ண உடனே செக்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து it's a bit funny. Maybe I think in the future should start avoiding. Now we are living in artificial intelligence world. And let's go to the next slide, please. Yeah. Okay, let's see whether anybody can answer this. Using condoms reduces pleasure. So it's not a necessary. நிறைய பேர் அது வந்து
காண்டம் யூஸ் பண்ணுறது தேவையா தேவையில்லையா? காண்டம் வந்து ப்ளஷர், அதாவது ஒரு சந்தோஷத்தை குறைக்குதுங்கிற வந்து யார் யாரெல்லாம் யோசிக்கிறீங்களோ ட்ரூஸ் போடுங்க, யார் யாரெல்லாம் ஃபால்ஸ் போடுங்க. காண்டம். ஸோ காண்டம்ஸ் பற்றி உள்ள இதான் மெசேஜ். ஸோ லெட் அஸ் see what people think. Let me So, false. Yeah, that's true. Priya Anbu Karsan is, Gayatri Gav, it's a false. Yeah. Condom use பண்றது வந்து it does not reduce the pleasure, right? If it is used properly, it will not reduce the pleasure. But sometimes, if it's abnormally used, maybe அந்த டயத்தில் வேணா இருக்கலாம். So, learning how to use a condom is very important. And particularly, it's very, very important. குழந்தை பிறந்து ரீகெய்னிங் செக்ஷுவல் இருக்கும்போது அந்த டயத்தில் ஐ திங்க் மென் ஹேவ் டு யூஸ் காண்டம்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 3 to 6 months when the uterus is still not ரெடி ஃபார் இட். அதுக்காக வந்து நீங்கள் செக்ஸ் வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்ல, செக்ஸ் வச்சுக்கணும். பட் மேபி இட்ஸ் டைம் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் யூஸிங் இட். இட் வில் நாட் ரெடியூஸ் த ப்ரெஷர். நீங்கள் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆயிரும்னு நினைக்காதீங்க. ஈவன் ஃபார் விமன் ஐ வுட் லைக் டு டெல் that married people also should use condoms. And when they should use condoms, when you have a long travel, when you have been separated from your wife or husband for maybe couple of months, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது there are possibilities that some infections from men will pass on to women, or some infections from women will pass on to men. அதனால வந்து பாடியில் வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வருது. Some go to the extent of telling that diabetes, obesity, PCOD, all those things starts from sexual infections. So sexual infections சாதாரணமாக எடுக்காதீங்க. நீங்கள் செக்ஷுவல் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்லி குனீரியா, சிஃபிலிஸ் அது மாதிரி பெருசாக நினைக்காதீங்க. நார்மல் இன்ஃபெக்ஷன் that happens with the sex, post-sex, it is called a sexual infection. That's what we are talking about it, right? So condom, married people must use, and when they should use them, like post-delivery, post-abortion, post-periods, or ஒரு லாங் இன்டர்வல் யூ didn't have sex together, சடனாக இருக்குன்னா then it is always better to have a sexual இது. யாரா ஒருத்தருக்கு மைல்டாக இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் ப்ராப்ளி இட் இஸ் பெஸ்ட் டு போத் ஆஃப் யூ ஹேவ் அ யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட். அதுக்கு நீ டாக்டர்கிட்டே போன பார்த்து லேபில் போய் யூரின் கொடுத்துரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூரினும் வந்து இன்ஃபெக்டடாக தான் இருக்கும். அந்த அதுக்குள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்கள் லோக்கலில் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா சரியாக போயிடும். இஃப் இட்ஸ் சம்திங் மோர் தென் தட், தென் யூ ப்ராப்ளி ஹேவ் டு ஆஸ்க் அ கைனகாலஜிஸ்ட். Using flavored condom could cause urinary infection, sir. No. Flavored condom is absolutely safe, and it will not cause infection. So anybody can use flavored condom. That's absolutely okay. Let's go to the next question. A woman must bleed the first time she has sex. Oh, interesting question. அதாவது Princess Diana வச்சு தான் இந்த கொஸ்டின் I always keep remembering. Princess Diana was like 18 or 19 when she married Prince Charles. அப்போ வந்து there was அவங்க கல்ச்சரில் வந்து they have to find out whether she's virgin or not. ஸோ ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டை போய் செக் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. அப்போ வந்து there was a big political appraise about it. ஸோ நிறைய ஆம்பளைங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் அப்போ கொஞ்சம் ப்ளீட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then they think that she is a virgin. நிறைய பசங்க வந்து வெளியிலலாம் பேசி பார்த்துருக்குறேன். No, that is not true at all. I don't want to ask anybody false or false. Many women do not bleed. Yes, that's right. Priya Anderson, I think that's right. I came out with the answer. So yeah, and that's correct thing, right? So women do not bleed after first sexual relationship because அந்த ஹைமன்லாம் வந்து முன்னாடி சைக்கிள் ஓட்டும் போதே it are broken, and now women are getting married bit late. அதனால sex should not have any bleeding at all if mutually they have sexual feelings. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பதட்டப்படுறது இல்லைன்னா women might get time to get sexual feelings. அந்த மியூச்சுவல் பேலன்ஸ் வர வரைக்கும் it takes time. So it is not the bleeding இருந்துச்சுனாலே there is a trauma, that is something wrong. But the answer for this is false. I agree with it. Let's go to the next question. Masturbation causes weakness and health issues. I'm talking about male and female masturbation. Not many women masturbate, I believe. I don't know. Our culture பத்தி தெரியல எனக்கு.
பட் சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது only 20 to 25% of the women in Tamil Nadu have know about masturbation itself. ஸோ மாஸ்டர்பேஷன் வார்த்தையே அவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியாது. But men, I think everybody 80 to 90% or maybe close to 100% will have masturbated once or twice a year. So masturbation causes weakness and yes, false. I think everybody is alert. I think false. Yes, it does not cause any weakness and cause any health issues. So some people they think that masturbation is also part of another sexual feelings. So அதனால நீங்க எப்பவுமே மாஸ்டர்பேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Maybe men might still have masturbation during their married relationship also, which is nothing wrong in it. But you can be open to your wife, telling them so that they know what is happening. So somebody's asked some question about 9th month pregnant in the timeல if injection போடலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. Yeah, iron injection போடலாம். Let us just answer a question or she will not go to sleep. So that's good. So next we'll go to the next question. I think very good. People are answering correctly. Let's see what the next question is. Can we have the next question? Oh, sorry. It's already there. Sex during periods is harmful or dirty. Periods இருக்கும்போது செக்ஸ் வச்சுக்கலாமா வச்சுக்கூடாதா? அது வந்து நோய் வருமா டர்ட்டியா அது அழுக்கா? ஸோ நல்ல கேள்வி இது. I think most of the gynecologists தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் ஐ திங்க் லெட்ஸ் சி வாட் த பீப்புள் சே. பீரியட் டைமில் ஷால் வி மேக் இன்டிமசி? எஸ். நான் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன்னா பீரியட் டைமில் யூ கேன். டர்ட்டி சேர்ன்னு போட்டுருக்கேன். நோ, இட் இஸ் நாட் டர்ட்டி. ஐ திங்க் yes, as I mentioned earlier, நீங்கள் வந்து காண்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். or having sex is nothing wrong in it, because it is just a mutual intimacy or having sexual relationship. And the blood is actually a pure blood, right? It's a pure blood and is baby form ஆகலங்கிறதுக்காக வெளியில் வர blood. நம்ம வந்து அது அழுக்கு blood நினச்சோன்னா we think it is dirty. So நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு செக்ஷுவல் பீரியட்ஸ் அப்போ தான் they will have sexual அந்த what to say sexual feelings கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். So men, please don't feel bad about it. I think if your wife or your girlfriend wants sex during periods, it's not harmful, it is not dirty. But both of you understand what other people needs are. That is more important. The fact is it is not dirty and is not harmful. That's what it is. But it is your personal thing whether you can have sex during menstrual bleeding or not. என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்பெர்ம் லிக்விட் மாதிரி வருது நார்மலாக. இட் இஸ் நார்மல்மா. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் லிக்விட் மாதிரி தான் வரும். ஐ திங்க் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும். மேபி வேல்முருகன், ஐ வில் டெல் யூ டு ஹாவ் யூரின் கல்ச்சர் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ். நைட்டோ இல்லை காலையில் ஒன்றா கணவன் மனைவி ஒன்றா இருக்கிறீங்களா, அது போனதுக்கப்புறம் யூரினை பாட்டில் எடுத்து போய் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து கரெக்டாக நம்ம இது கிருமி நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு என்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும். தேவையில்லாமல் கண்டபடியே இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ நார்மல் டெலிவரி பேக்கேஜ் இன் டி நகர். ஐ திங்க் ஐம் ரியலி இப்போ டி நகர் நம்ம நான் அவ்வளோ போகிறது கிடையாது. there is some kind of a political misunderstanding, but still that's okay. So hospital phone பண்ணினா சொல்லுவாங்க. I know I'm most attached to Villivakam and Kolattur. Next, let's go to the next question, please. Only people who have multiple partners get STDs. Only people who have multiple partners. 2-3 பேர் கூட உடலில் இருந்தால் தான் நமக்கு எஸ்டிடிஸ்னு அதான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. எஸ்டிடிஸ்னா என்ன? தொற்று நோய், செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ். செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வந்து ஹெச்பிவி வைரஸ்லேருந்து ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்குது, சிஃபிலிஸ் இருக்குது, கொனேரியா இருக்குது, கிளமிடியா it's a different இது. lot of viruses are there. So hepatitis B can be caused sexually. இது hepatitis C, I think it can be also caused. So yeah, மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் இருந்தால் தான் எஸ்டிடி வரும். I think if one of you have 2 partners, right, or you had a partner before and now you have only one partner, still you can have sexually transmitted diseases, right? It does not mean that
அந்த டயத்துல 2, 3 பார்ட்னர்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஃப் யூ வேர் இன் எ ரிலேஷன்ஷிப் நெறைய பேர் தே ஆர் கெட்டிங் ரீமேரிட் இல்லையா? தட் இஸ் செகண்ட் மேரேஜ் நடக்குது. அந்த பீப்பிள்க்கு வந்து ஆர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவருக்கு ஒய்ஃப் இறந்திருப்பாங்க. ஹி வுட் கெட் மேரிட் டு ஃபர்ஸ்ட் இது. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து இட் கேன் காஸ் sexually transmitted. So what I would like to tell you is, if you are getting married, there is no point in asking your partner whether he had a sexual relationship in the past or not, and it does not be polite also. But it is always safer to have condoms when to have a new relationship, even if it's a married relationship. For sometimes better to have condom so that infection வந்து வராமல் இருக்கணும். ஒன்ஸ் பெண்களுக்கு பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் இட். எனி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ எஸ்டிடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நாட் எஸ்டிடி இன்ஃபெக்ஷனுக்காக கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ் இருக்குது. பட் தெர் ஆர் அதர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் விச் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ட்ரீட்டட். ஸோ அதனால தான் ஹெல்த்தி யூட்ரஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ இஸ், டெஃபினெட்லி மல்டிபிள் பார்ட்னர் இருந்தால் தான் எஸ்டிடி வரும்னு அவசியம் கிடையாது. STD can be like hepatitis B, human papilloma, HPV. இதுங்க எல்லாமே வந்து it can come for normal people also. So let's be safe on that. So I think this is a very good, important question. Shall we go to the next question? Taking emergency contraceptive pill makes you infertile. Emergency contraception, any contraceptive methods like Depo-Provera injections இருக்கு, oral contraceptive pills இருக்கு, emergency contraceptive இருக்கு. Let me see what people are aware of it. எமர்ஜென்சி கான்ட்ரசெப்ஷன் பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ ஐ வில் டாக் அபவுட் வாட் இஸ் எமர்ஜென்சி கான்ட்ரசெப்ஷன். இப்போ ஒன் ஆஃப் செக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திடீர்னு காலேஜில் இருக்கோம், திடீர்னு மீட் பண்ணுறோம், இந்த ஒரு தடவை ஒன்றும் இது இல்லாமல் ஆக்சிடென்ட்லாக யூ போத் ஹேவ் அ செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் இருக்கும்போது யூ டோன்ட் திங்க் தட் குழந்தை உண்டாயிரும்னு நினைக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், அது வந்து ஃபஸ்ட்டு 72 hours 3 daysக்குள்ளே நீங்கள் 2 மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் நவ் கால்ட் அஸ் ஐபில். எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ வில் நாட் ஃபால் ப்ரெக்னென்ட். 99.9% யூ வில் நாட் ஃபால் ப்ரெக்னென்ட். ஸோ பட் அதான் இட் ஷுட் பி டேக்கன் பிஃபோர் 72 hours. ஃபால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. வெரி குட். தெர் ஆர் 3 people who got the correct answer. ஓகே, மேலே கிருத்திகா, சோனு அண்ட் மேலே எல்லாமே they got the correct answers. That's fine. So செக்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி சேஃப் ஆர் நாட், அதுதான் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் போக போகிறோம். ப்ளீஸ் வெயிட், மீனு மேடம் வில் டாக் அபவுட் இட். ஸோ எஸ், லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யூ கான் கெட் ப்ரெக்னென்ட் இஃப் இட்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர் டியூரிங் பீரியட்ஸ். அது நிறைய பேருக்கு அது ஒரு மித் இருக்கும். ஸோ பீரியட் அப்போ நம்ம உடலுறவுக்கு வந்துட்டால் குழந்தை உண்டாக மாட்டோம், இல்லை ஒரே ஒரு தடவை தான் நம்ம செக்ஸ் பண்ணால் குழந்தை உண்டாகாது, மொதல் தடவையே செக்ஸ் பண்ணால் உண்டாகாது அப்படிங்கிற மாதிரி மித் இருக்கும். அண்ட் ஐவ் சீன் மெனி உமன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்லேருந்து கரெக்டாக 10 monthsக்குள்ளே அவங்க வந்து குழந்தை உண்டாயிரும். அப்போ வந்து 9 months தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில் வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே குழந்தை உண்டாயிருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சஸ்பிஷனில் அந்த பெண்ணை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. ரீசென்ட்லி வி ஹேட் அ பேஷண்ட் இன் வில்லிவாக்கம். ஸோ அதுலேருந்தே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் 1 வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு தான் குழந்தை உண்டாயிருக்கு. ஸோ அதனால இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க, இந்த லேடிக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு 14 days முன்னாடி பீரியட்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ கல்யாணம் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் நைட் அன்னைக்கு 2 பேரும் ஒன்றா இருந்திருக்காங்க. ஒன்றா இருந்த உடனே வித்தின் மேட்டர் ஆஃப் 30 days ஷீ செட் ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட். அது வந்து அந்த ஹோல் ஃபேமிலி, மென்னோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஈகோ வந்துருச்சோ என்னன்னு தெரியல. அதுலேருந்து தேர் வாஸ் லாட் ஆஃப் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். டெலிவரி அப்போ கூட தே ஹேட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு மித்து. ஸோ லெட் அஸ் கெட் கிளாரிட்டி ஆஃப் இட். காப்பர்ட்டி இருக்கும்போது இன்டர்கோர்ஸில் இருந்தால் பெயின் இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நைஸ் கொஸ்டின். காப்பர்ட்டி வந்து யூட்ரஸ்குள்ளே போடுற இது, அதிலிருந்து வெளியில் வந்து அந்த த்ரெட்டு மாத்திரம்தான் வெளியில் வரும். ஸோ கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போடுறது இங்கே யூட்ரஸை காணும், இங்கே வச்சுருந்தோம், காணும். தட்ஸ் ஓகே. ஸோ யா, எல்லாம் தெரியுதா பாருங்க. ஸோ காப்பர்ட்டி உள்ளே போடுறது. ஸோ காப்பர்ட்டி வந்து வெளியிலேயே வரக்கூடாது. ஸோ உள்ளே போடும்போது செக்ஸ் பண்ணும்போது பெயின் இருக்குன்னா காப்பர்ட்டி அங்கேருந்து வந்து கீழே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். கீழே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும், குழந்தைங்க உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அதனால் காப்பர்ட்டி போடும்போது பெயின் இருந்துச்சுன்னா யூ மஸ்ட் கெட் செக்ட். ஆர் நீங்களே கையில் வந்து அந்த காப்பர்ட்டி எடுத்துடலாம். காப்பர்ட்டி எடுத்துட்டு
புதுசு போட்டுக்கோங்க. அப்போ இல்லை டாக்டரை போய் பார்க்குற வரைக்கும் ப்ளீஸ் யூஸ் காண்டம். அண்ட் காப்பர்ட்டி வயக்ரா டேப்லெட்ஸ் எடுக்க கூடாதா? பாய்ஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆகுமா? வயக்ரா டேப்லெட்ஸ் எடுக்கலாம். தட் இஸ் மேபி ஃபார் it's a safe medication. Nothing wrong in it, but it has to be prescribed by a doctor or maybe a urologist. எந்த டாக்டர்னா ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இட் இஸ் சேஃப் தான். அதனால பாய்ஸ்க்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. பட் நிறைய எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த டோஸ் வந்து ப்ராப்ளி 1 டேப்லெட்ஸ் ஆர் 100 மில்லிகிராம் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வயக்ரா இஸ் a safe medication. It is a restricted medication. நீங்கள் போடணும் ஓவர் த கவுண்டர் வாங்க முடியாது. பட் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் எப்போ பண்ணணும். எனக்கு தெரியும் வாரத்தில் 3 மாத்திரை எடுக்கிறது வந்து இட் இஸ் சேஃப். அதுக்கு மேலே எடுக்கிறது வந்து தப்பு. ஸோ யார் எடுக்கலாம் அப்படின்னா there are people who will be on depression medication. ஸோ ஏதாவது டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க, இல்லாட்டி they'll be on alcohol அடிக்ட்ஸாக இருப்பாங்க, ஆர் கஞ்சா அந்த மாதிரி இதில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மாத்திரம் எரெக்ஷன் இருக்காது. ஆர் மேபி பீப்புள் ஆர் ஸ்லைட்லி ஓல்டர் இன் ஏஜ், அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அவங்க தான் இது பண்ணலாம். ஸோ காப்பர்ட்டி இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். Is it okay to have intercourse during pregnancy who bleeds around when bleeding around the fetus? Oh my god. அப்படி கேட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, மேலே இருக்கிறது வந்து இஸ் இட் ஓகே டு ஹாவ் இன்டர்கோர்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி வென் ப்ளீடிங் அரவுண்ட் த ஃபீட்டஸ்? ஐயோ, அப்படி வராது. யாரெல்லாம் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்களும் கட்டாயம் உடலுறவு இருக்கலாம். யார் இருக்கக்கூடாதுன்னா நஞ்சு ப்ளசண்ட்டாக வந்து கீழே வந்து ப்ரெக்னன்சி பாதையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாத்திரம் தான் சம்டைம்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். அதுவே வந்து இஃப் யூ கேன் யூஸ் காண்டம் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ். ரிப்பீட்டடாக ப்ளீடிங் இருக்கிறவங்க வந்து ஏதாவது காரணத்தினால they will advise them to have condoms. ஸோ ப்ளீடிங் இருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம். இட் இஸ் நாட் த பிளட் ஃப்ரம் த பேபி. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃப்ரம் த சர்விக்ஸ் வந்து நெக் ஆஃப் த வூம், அதுலேருந்து தான் வருது. ஸோ கட்டாயம் வந்து செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இஸ் சேஃப். அண்ட் மியூச்சுவலாக யாருக்கும் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும். சம் மென் வில் நாட் ஹாவ் தட் இது. ஸோ ஓப்பன் டாக். இஃப் அ கேர்ள் woman wants sex, frankly ask your husband. I think or motivate him or hug him, intimate பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு you have sex. But if you don't want to have sex, that also communicate to him properly. So it is not a compulsory that you should have, but intercourse as such will not affect the baby, it will not affect the pregnancy. Having a healthy relationship, a healthy intimacy is good for growth of the baby. ரேவதி வெங்கடேசன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கேட்குறாங்க. ரைட். ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். அது வாட் ரேவதி ப்ளீஸ் ஆன்சர் த கொஸ்டின் சொல்லிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் டைம் இன்டர்கோர்ஸ் இருந்தாலும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம். டியூரிங் பீரியட்ஸ் செக்ஸ் இருந்தாலும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம். ஸோ ஸ்பெர்ம்ஸ் 7 days கர்ப்பப்பையிலே இருந்து குழந்தை உண்டார வாய்ப்புகள் இருக்கும். எக்கு பீரியட் இருக்கும் போதும் எக்கு ரிலீஸ் ஆகும். அதனால வந்து அதை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க. அண்ட் somebody asks about want to avoid episiotomy. Yes, I am for it. Career cloud அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. they ask want to avoid episiotomy. Yes, episiotomy is unnecessary surgery which should not be done. I think babies are delivered at least 30 minutes before they actually have to deliver. ஸோ எல்லாருடைய ஜாதகத்தையும் தப்பாக எழுதுறது எபிசாட்டமி தான். ஸோ we need to write to the government to give training for women, for nurses and doctors to avoid episiotomy. எபிசாட்டமி இல்லாத ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்து டெலிவரி பண்ணுங்க, அதான் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் காண்டம் நாட் கம்ஃபர்டபுள். வாட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்? மேடம், காண்டம் வந்து there are about 20 different condoms. So you have to try different things. எப்படி நம்ம வந்து கடையில் போயிட்டு நம்ம ட்ரெஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் ட்ரை பண்ணுறோமோ அது மாதிரி ஒன்ஸ் ஒரு காண்டம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது, அந்த கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சைஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் இது. there are about 20 different things or different companies ட்ரை பண்ணி. there are 4 or 5 companies. இந்த இதில் ஆக்சுவலி ஐ அட்டாச் ஃபியூ காண்டம்ஸ் தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் போய் நீங்கள் ஷாப் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அது மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. பட் ஹெல்த் அண்ட் க்ளோ ஆர் சம் ஆஃப் த ஷாப்ஸ் இந்த லோக்கலாக வந்து காண்டம் வச்சுருக்காங்க.
ஸோ கவர்மெண்ட் காண்டம்ஸ் தான் அவங்க ஒரே சைஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு லேட்டெக்ஸ் காண்டம் வச்சுருப்பாங்க. பட் வெளியில் ப்ரைவேட்டாக யூ கெட் லாட் ஆஃப் அதர் காண்டம்ஸ் விச் யூ கேன் ட்ரை அண்ட் இட் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் இது. லெட் அஸ் ஆன்சர் சம் கொஸ்டின்ஸ். டோரா இருக்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதை சார் என் ஹஸ்பண்டும் நானும் இன்டர்கோர்ஸில் இருக்கும்போது எனக்கு செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வரவே மாட்டேங்குது. ரைட், this is what this session is for. So men, they don't know when women செக்ஷுவலாக இதுவாக இருக்குன்னு. ஸோ ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் வரமாட்டேது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். மேபி டோராக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம், ஆர் மேபி அந்த செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகுமா இருக்கும். ஸோ மென்னுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆண்கள் பெண்கள் ஏதாவது தொட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் எரெக்ஷன் வந்துடும், அதுக்குள்ளேயே அவங்க இது அலோவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ டோரா ஹேஸ் டு ஸ்லோ டவுன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹர் பாடி, நாட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பாடி. உங்கள் உடம்புக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது, எதனால் வந்து டிலே ஆகுதுங்கிறது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்க பார்க்கணும். இல்லை தெர் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள்னு சைக்காலஜிஸ்ட் யாராவது பார்க்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம சேனல்லே நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு அந்த ஆரஞ்சு மெம்பர்ஷிப் இருக்கும், அதில் போட்டுட்டிங்கன்னா 3 months ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் கால்ஸ் ஜான்சன் சென்சேட் ஃபோக்கஸ். அது பண்ணும்போது மியூச்சுவலாக அவங்க 2 பேருக்கும் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அது சேம் டைம் வரும். சம் ட்ரோமாஸ் ஆர் பாஸ்ட் செக்ஷுவல் ஆக்சிடென்ட்ஸ், சின்ன வயசில் நடந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை எபிசோட்டமி ஊண்டுனால இருக்கலாம், இல்லை அபார்ஷன் நடந்ததுனால இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு தடவை செக்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம், ஆர் அந்த நேரத்தில் யாராவது வந்திருக்கலாம், இல்லை யாரோ இருக்கிறாங்கங்கிறது இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதிக்கும். ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்பை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதான் பாருங்கள். நீங்கள் வந்து மாஸ்டர்பேட் பண்ணுற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதில் செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா பாருங்கள். உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு வரலையா, இல்லை உங்கள் உடம்புக்கே வந்து செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையான்னு பார்க்கலாம். பெண்களும் வயகரா எடுத்துக்கலாம். பெண்கள் வயகரா இஸ் ஃபார் மென் அண்ட் விமன். ஆண்கள் தான் எடுத்துக்கணும் கிடையாது. ஸோ வயகரா மாத்திரம் வந்து பெண்களும் எடுத்துக்கலாம். பட் வயகரா வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு டெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு செக்ஷுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு 1 or 2 days வந்து செக்ஷுவல் நீங்கள் வயகரா வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். பட் பெட்டர் இஸ் நீங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லாதப்ப ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பாடியில் செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதான்னு பாருங்கள். ஸோ வென் யூ எக்ஸ்பிரிமெண்ட் யுவர் ஓன் பாடி, நம்ம நிறைய பேர் வெக்கப்படுவோம். வீட்டில் யார் இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸை கழட்டுறதே வைக்கணும். பட் மென் அப்படி கிடையாது. வீட்டில் யாரும் இல்லையா, ஒரு கையிலேயே போட்டு அவங்க போட்டு படுத்துட்டு தே மைட் மாஸ்டர்பேட் அண்ட் தே ஜஸ்ட் ஸ்லீப் ஆஃப். பட் விமன் ஐ டோன்ட் நோ, பட் பீயிங் கைனகாலஜிஸ்ட், பட் ஐ ஃபீல் தட் இந்தியன் கல்ச்சுரல் விமன் தே டோன்ட் அவங்க உடம்பை வெளியில் காட்டுறதுக்கோ அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கே வந்து வெக்கப்படுவாங்க. கண்ணாடியில் வந்து அவங்க உடம்பை வந்து நேக்கடாக பார்க்குறது வெக்கப்படுவாங்க. ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் உங்களுக்கு செக்ஸில் ஃபீலிங்ஸ் இருக்காங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா ஆரஞ்சு மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அண்ட் யுவர் ஹஸ்பண்ட், ஆர் நீங்கள் மொத்தம் ஜாயின் பண்ணலாம். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ டு கெட் ட்ரீட்டட் பை யுவர் செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? Next question, Hannah Arokyaraj. Sir, what's the reason for urinary hesitation for women? When urine is not coming in one flow, it takes 1 minute gap like that. These are the accidents that happens during pregnancy. யூரின் பையும் யூட்ரஸும் பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ குழந்தை பிறந்த பிறகு நம்ம வந்து நிறைய அவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதில்ல, நார்மலாக இருக்கிறதில்ல. ஸோ அதனால் அந்த யூரினோட மேலே இருக்கிற இது வந்து அப்படியே கீழே இறங்கியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் யூட்ரஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த யூரின் வந்து யூரின் பேக் வந்து இங்கே இறங்கியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஹெசிடேஷன் இருக்கும். ஸோ நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் வரும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் சி அ யூராலஜிஸ்ட் பண்ணி தெர் இஸ் அ செப்பரேட் ஸ்டடி. அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரெக்னன்சி கொஸ்டின் போயிட்டீங்களோ? சரி, ஓகே. ப்ரெக்னன்சி இல்லாத கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோம். மேபி அதுக்கப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி ப்ரெக்னன்சி கொஸ்டினுக்கு வந்து வி ஷுட் கிவ் அ செப்பரேட் டைம் நினைக்கிறேன். Foreplay will help to get interest in sexual activity. Is it right, sir? Yes. Foreplay is the most important thing in a relationship. 100% foreplay வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். மென் வில் லவ் foreplay இல்லாமல் டைரெக்டாக செக்ஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ foreplay இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்.
Every woman has their own fantasy about foreplay. Every men they have their own fantasy about foreplay. அந்த foreplay என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா தான் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும். The very good question, Priya Anbukarsan. I am very happy about it. Foreplay is very important and it is really needed for any sexual relationship. After baby, when I should have after baby is born, theoretically I would encourage people to have sex at least 5 days after the baby. ஏன்னா ப்ளீடிங் எப்படியும் வந்து 30 days 40 டேஸ்க்கு இருக்கும். பட் வந்து அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் வந்து வி டோன்ட் டூ தட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். ஸோ 5 டேஸ்க்குள்ளே உங்களோட எபிசாட்டமிலாம் ஹீல் ஆகிடுச்சு ஆர் சிசரியன் செக்ஷன் ஒன்றுலாம் ஹீல் ஆகிடுச்சுன்னா யூ கேன் ஹாவ் இன்டர்கோர்ஸ். ஒன்லி முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் தே ஹாவ் அ மித். அவங்க குரானில் சொல்லியிருக்கு தே ஷுட் நாட் ஹாவ் செக்ஸ் அப் டு 3 months ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I came to understand through one of the comments from our subscriber. But as early as possible, start sexual relationship. That's what my answer is for this. You don't have to force yourself, but எப்போ உங்கள் உடம்புக்கு தேவைப்படுதோ, எப்போ உங்கள் கணவருக்கு உடம்பு செக்ஸ் தேவைப்படுதோ அப்போ கட்டாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இட் இஸ் மினிமம் ஒரு 5 days, ஃபஸ்ட்டு 5 days மாத்திரம் வேண்டாம். அந்த இடத்துல வந்து பெயின் இருக்கும் ஆர் யூ ரியலி நாட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இட். ஸோ இனிஷியலாக இந்த மதர் ஃபீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்குமே நீங்கள் ஏர்லியாக செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா மதர் ஃபீடும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் a very good question. So start as early as possible. Our men are not aware in foreplay, sir. Exactly correct. அதுக்கு தான் இந்த இதுவே மென்னுக்கு foreplay-னா என்னன்னே தெரியாது. ஸோ ஃபார் தெம் லைட் ஆஃப் பண்ணமா டக்கு டக்கு டக்குன்னு they will just have sex. I'm not talking about all women. There are a lot of women. நிறைய பேர் வீடு வந்து ஒரே ரூம் இருக்கும், இல்லை 2 ரூம் தான் இருக்கும். பக்கத்து ரூமில் அம்மா அப்பா இருப்பாங்க, இல்லை குழந்தைங்க படுத்திருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் ஜஸ்ட் worried about it. பட் foreplay is must. எல்லார் மென்னுக்கும் இட் இஸ் மஸ்ட். foreplay இல்லாமல் பெண்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்டே வராது. ஸோ செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் very important for women to have mutual sexual feelings. That is very important. Very good question, ma'am. I have been married for 8 years. I have a child through C-section, but it is extremely painful for me when I have an intercourse. Tried foreplay, but the penetration is still painful. Ma'am, you really C-sectionக்கு penetration painful-ஆ இருக்குன்னா I can understand if the pain is because of episiotomy wound or some kind of a forceps delivery or some kind of a traumatic vaginal delivery. பட் உங்களுக்கு C-sectionக்கு அப்புறம் இன்னும் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா foreplay நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறீங்க. there must be some psychological trauma. I think it has to be addressed by a gynecologist. So if you are in Chennai, I'll be able to help you. But if you are away from Chennai, see a senior gynecologist and tell them இது அவங்க வந்து நல்ல ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும் போது தான் அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரோமா வெளியில் வரும். ஆர் I will be happy if you could join the Orange membership. Through that I'll be able to counsel you as a chat லைவாக கவுன்சில் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ண முடியும். பட் பெயினே இருக்கக்கூடாது. 8 years you have been in pain, you have been suffering-னா I could understand the agony in you and also agony in your husband. So both of you should try to have intimacy more and don't have penetrative sex. And the penetrative sex இல்லாமல் you can do masturbation for your husband, which is nothing wrong in it. But as early as possible get a sexual health counseling. So counsel பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரோமா போயிடும். மேபி C-sectionே உங்களை that would have caused that trauma for you. அதனால கூட இருக்கலாம். ஆர் C-section முன்னாடி சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க, அது கூட இருக்கலாம். ஸோ there is some trauma which needs to be addressed by a psychosexual counselor or sexual counselor or gynecologist can do it. Porn represents real sex life. Porn இது ஆபாச இந்த ஃபோனில் வந்து ஆபாச படங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் 12 வயசு 14 வயசு 16 வயசு 18 வயசு எல்லாமே நிறைய பேர் பான் பார்க்குறாங்கன்ட்டு சயின்டிஃபிக்காகவே ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் பர்டிகுலர் இந்தியன் சொசைட்டியில் பான் இஸ் பிகம் a very
பாப்புலர் நவடேஸ். பாப்புலர் இது அதாவது அந்த ஆபாச இதெல்லாம் பார்க்குறது. அதில் என்ன ஆகுதுன்னா சின்ன வயசுலேயே அவங்க தே திங்க் தட் அரை மணி நேரம் செக்ஸ் பண்ண முடியும், ஆர் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். அது மாதிரி தே ஹாவ் அ ஃபால்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் செக்ஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அ ரியல் லைஃப். இது யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம், வெதர் இட்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் an important question. Let us எல்லாமே ப்ரெக்னன்சி கொஸ்டினாக இருக்குது. ஐயோ, டெய்லி நைட் அவள் ப்ரெக்னன்சி. இது கொஸ்டின் டைம் போட்டுடலாம் போல இருக்கு. இப்போ நான் தூங்க முடியாது. சரி, எனிவே லெட்ஸ் ஆன்சர் சம் 10 pregnancy questions. அபார்ஷன் 2 times ஆகின பிறகு இம்ப்ளான்ட் ஹேண்டுக்கு போட்டிருக்காங்க, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா? நோ, இம்ப்ளான்ட் இந்த ஹேண்ட் இந்த இடத்துல போடுவாங்க, அண்ட் 6 போடுவாங்க, ஆர் 1 ஆர்டர் இது கூட இருக்கலாம், விச் இஸ் ராங். ஃபால்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி, பிரியா அன்புகர்சன், ஃபால்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி இட் மேக்ஸ் பீப்புள் டு ஹாவ் unnecessary expectation. Yes, absolutely true. ஸோ ஐ திங்க் பிரியா அன்புகர்சன் இஸ் இன் கனடா நினைக்கிறேன். கனடாவோட படம் போட்டிருக்காங்க. யா, பான் வந்து நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடாது. நிறைய பேர் பான் வந்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டில் பில்டப் ஆயிடுச்சுன்னா தே நீட் கவுன்சிலிங். ஸோ ஒன்ஸ் தே கெட் மேரிட், தே நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் women feeling is, what men feeling is. There are girls who watch porn and they would have understanding that husband வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் செக்ஸ் பண்ணுவான் அப்படி கூட they might have a fantasy about it, or they might think that muscular menனா ரொம்ப நல்லா செக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இட்ஸ் நாட் ட்ரூ அட் ஆல். பியூனி மேன் உண்மை இருக்கும், அவங்களோட இருக்கும். ஸோ செக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ மியூச்சுவல் communication between two of you, and that communication is what it is lacking in our society because of various reasons, but I think things are getting improved now. உமா மகேஸ்வரி மேம் எழுதியிருக்காங்க, வணக்கம் சார், என் பெண்ணுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. கங்க்ராட்ஸ் மேம், வெரி குட், தட்ஸ் ஃபைன். வாழ்த்துக்கள். லெட்ஸ் இன்னொரு 4-5 கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு we can stop now. Glad you just choose some 5 questions. ப்ரெக்னென்சி கொஸ்டினாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சார், எனக்கு 37 weeks ஆகுது, நெக்ஸ்ட் வீக் ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க, சுகர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது, பேபி அம்பிளிக்கல் கார்டு சுற்றி இருக்குது. I still feel you don't need C-section, ma'am, unless your sugar is completely uncontrollable. ஸோ 37 weeksல கூட நீங்கள் அட்மிட் ஆகி நார்மல் டெலிவரி போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் டாக்டர் டு ட்ரை ஃபார் நார்மல் டெலிவரி. மேபி ஒரு ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஸ்வீப் பண்ணாலே குழந்தை நார்மலாக பிறந்துடும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறேன், பேபியோட ஹெட்டு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸியாக டெலிவரி ஆகிடும். ஸோ எதுக்கு அன்னெசரி C-section பண்ணிக்கிட்டு, கார்டெலாம் ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ ஐ திங்க் ஜிஹெச்சில் தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கெலாம் C-section பண்ணுவாங்க. ப்ரைவேட்டில் யூ ஆஸ்க் ஃபார் நார்மல் டெலிவரி. 37 weeksல டெலிவரி பண்ணிடணும். ஏன்னா யூ ஹேவ் two risk factors. One is pressure and one is sugar. ரெண்டுமே risk factor. Cord is not a risk factor at all. It is normal. So I think you must go for a normal delivery. Next question. கடகடகடன்னு கொஸ்டின் சொல்லுவோம். ஹாய் சார், ஐ எம் 35 weeks pregnant. பாஸ்ட் 1 week breast milk leakage ஆகுது. டெய்லி ஹார்ட் பீட் மாதிரி பேபி மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இது நார்மலா? எஸ், இட் இஸ் நார்மல் தான். ஹார்ட் பீட் மாதிரி இருக்குன்னா உங்களோட உடம்புல பின்னாடி தான் அயோட்டா இருக்குது. அயோட்டா மேலே படுத்துருக்கீங்க, நீங்கள் மலாந்து படிக்கும்போது ஹார்ட் பீட் மாதிரி தான் கேட்கும். அது தட் இஸ் நார்மல். அண்ட் 35 weeksல வந்து மில்க் செக்ரீஷன் இஸ் நார்மல். ஏன்னா யூ கோயிங் டு ஹேவ் பேபி in another 3-4 இது. ஸோ விமன் கேன் ஹேவ் மில்க் செக்ரீஷன் ஃப்ரம் 33-32 weeks இருந்தது. தட் இஸ் நார்மல் தான். சார், எனக்கு டிஎன்சி பண்ணி 1 மாதம் ஆகுது. அகெயின் இப்போ கன்சீவ் ஆக பிளான் பண்ணட்டுமா? எஸ், யூ கேன் பிளான் டு கெட் கன்சீவ். ஃபோலிக் ஆசிட் மாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு மாத்திரம் பார்த்துக்கோங்க. எதனால டிஎன்சி பண்ணாங்க தெரியல. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு யூரின் கல்ச்சர் பார்த்துட்டு அது கிளியராக இருக்கணும். ஜஸ்ட் ட்ரை ஃபார் அ ப்ரெக்னன்சி. டோன்ட் ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் த டாக்டர்ஸ் கிட்ட இன்னொரு 3 மாதம் வெயிட் பண்ணு, 6 மாதம் வெயிட் பண்ணு சொல்லிடுவாங்க. அதெல்லாம் பழைய காலத்து கதை. இப்போ யூ ஆர் ரெடி, யுவர் பிரெயின் சேஸ் யூ கேன் ஹேவ் அ பேபினா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ட்ரை ஃபார் அ பேபி. Sir, can you explain the reason for urinary hesitation again, please? Yes, I'm not pregnant. Okay. I'm not talking that you are not pregnant. Maybe you are pregnant earlier. அந்த pregnancy சமயத்தில் உங்களோட வெஜைனாக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்கின் வந்து லூஸ் ஆகி அது வந்து வெளியில் வந்துடும். அப்போ வந்து அந்த ஹெசிடேஷன் வரும்.
people who do not have people hesitation இருக்குன்னா, there must be some other reason where you have to have an investigation done by urologist. bladder drill exercise சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளாடர்ல இருந்து எதனால இந்த ஹெசிடேஷன் வருதுங்கிறது பார்ப்பாங்க. நாட் at married sir, sorry. So for you, it is not because of the reason I said. Hesitation maybe there are you overweight இருந்தாலும் hesitation இருக்கும். Number 2, if there is any sexual trauma in the childhood, urinary hesitation இருக்கும். So I think I need a little bit more answer. If you are unable to ask these things, maybe you can I think how can I answer you? There should be some trauma in the mind in the childhood or something that happened earlier. So for that, you need two things. One, you need to see a gynecologist or a urologist. They will do a bladder drill testing பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு urine out scan has to be done before and after urination, and then they'll find out why there is அந்த இதில் ஏதாவது வேல்வுகள் இருந்துச்சுனாலும் இதுவாக இருக்கும். I've seen a lot of people கையை வச்சு நல்லா உள்ளே தூக்கிட்டு தான் அப்புறம் யூரினே போவாங்க. ஸோ I need more information. I cannot just openly say what is the reason, but it is correctable. That's what I would like to say. ஸோ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறேன். எல்லோரும் சொல்கிறாங்க பேபி பார்ன் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே பிரெஸ்ட்டில் மில்க் லீக் ஆகும்போது பிரெஸ்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சார். 10 டேஸ்க்கு இருக்குது, 10 டேஸ் தான் இருக்குது. பிரெஸ்ட் சைஸ் நார்மலாக இருந்தால் கூட பிரெஸ்ட் சைஸ் அது ஃபேட் டிஷ்யூ தான் நீங்கள் சொல்கிறது வேறு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நீங்கள் உணவு நல்லா கரெக்டாக கட்டுப்படுத்தி சாப்பிட்ருப்பீங்க, அதனால தான் உங்கள் பிரெஸ்ட் பெருசாக ஆகலை, விச் இஸ் குட். ஸ்டில் மில்க் செக்ரீஷன் கம்மியாக இருக்காது. மில்க் செக்ரீஷன் வில் பி நார்மல். உங்கள் பேபிக்கு தேவையான மில்க் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் இட். திங்க் பாசிட்டிவ் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் எனஃப் மில்க் ஃபார் த பேபி. 85 kg இருக்கிறேன் சார். செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி விபேக் எனக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்களே, கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஒபீஸ் பீப்புள் தான் பர்டிகுலராக 60-65 மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு விபேக் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. அண்ட் நம்பர் 2 இந்த பெல்விஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், கொஞ்சம் விரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதனால் விபேக் ஷுட் பி மச் ஈஸியர் தேன் பீப்புள் ஹூ ஆர் யங். ஸோ எஸ், விபேக் ட்ரை பண்ணலாம், நத்திங் ராங் இன் இட். செகண்ட் பேபி எவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிளான் பண்ணலாம்? குட் கொஸ்டின். இந்தியாவில் 2 years கேப் விடணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா கன்சிக்யூட்டிவ் குழந்தை பிறந்துறது நல்லது. ஸோ தெர் இஸ் ரியலி நோ நீட் ஃபார் யூ டு ஹேவ் அ கேப். ஃபர்ஸ்ட் பேபி 1 year வரைக்கும் மில்க் கொடுத்தா பேபி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ அந்த 1 yearக்குள்ளே நீங்கள் கன்சீவ் ஆகாமல் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே கொண்டாடினதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஹேவ் அ பேபி. பட் நிறைய பேர் 3 monthsலேயே திருப்பி கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ 2 குழந்தைங்களுக்கு நடுவில் இது லெஸ் தேன் 1 year, 1 year தான் இது இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ நத்திங் ராங் இன் இட். ஸோ வென் யூ ஆர் ரெடி யூ கேன் ஹேவ் த செகண்ட் பேபி. பட் இந்தியன் டீச்சிங் படி யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் 2 years பிகாஸ் இங்கே நிறைய பேபிஸ் டயரியா டிசென்ட்ரியில் இறந்துட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் த சொசைட்டி ஹஸ் சேஞ்ச். ஸோ ஐ வுட் கோ வித் தட் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அன்லெஸ் யூ ஆர் not educated. இதெல்லாம் நீ கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஐ எம் ஷூர் யூ ஆர் பிரிட்டி எஜுகேட்டட். ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ வென் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் த செகண்ட் சைல்டு ஆர் தேர்ட் சைல்டு ஆர் ஃபோர்த் சைல்டு. அந்த கேப் தேவையில்லை. சார், ஐ எம் ஆர்ஹெச்டி ப்ரெக்னென்ட், டெலிவரி ப்ராப்ளம் இருக்குமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. ரீசஸ் நெகட்டிவ் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெலிவரி ஆனோன்னா பேபிக்கு பிளட்டு செக் பண்ணுவாங்க. அதில் பேபியில் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு அப்புறம் பிலிருபின் செக் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் பேபிக்கு பிளட்டு கொடுக்குற மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கும். பட் பேபி ஷுட் பி ஃபைன். பேபி இப்போ 1 year 4 months பிரெஸ்ட் மில்க்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறான். ஸோ 1 year 6 monthsல பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நிறுத்தலாம் பேபி. ஐ திங்க் நவ் இட் செல்ஃப் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் பிரெஸ்ட் மில்க் 2 years 3 years வரைக்கும் கொடுக்கலாம், தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் உங்கள் வீட்டு ஃபுட்டை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். 8 months 6 monthsலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்றீங்களோ உங்கள் தட்டில் இருக்கிறத அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம்
அப்புறம் உங்கள் பேபிக்கு பக்கத்தில் ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அதை சாப்பிட சொல்லுங்கள். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெட் ஹிம் டெவலப் தட் ஹேபிட் ஆஃப் ஈட்டிங் சாலிட் ஃபுட், வீட்டு ஃபுட். பட் பேபிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணால் இப்போ கொடுக்கும். 6 மந்த்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு நினைக்கிறீங்க, வெரி குட், கங்க்ராட்ஸ். பட் பிஃபோர் தட் லெட் யுவர் பேபி என்ஜாய் த ஃபுட். நீங்கள் முதல்ல பிளேட்டில் சாப்பிடுங்க. என்னென்ன சாப்பிட்றீங்களோ குழந்தை அதை பார்க்கணும். குழந்தைக்கு வந்து டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து பார்க்கணும். நம்ம வீட்டில் டைனிங் டேபிள்லையா வீட்டில் உட்காந்து பார்க்கணும். நம்ம வீட்டில் அப்படியே உல்ட்டாவாக பண்ணுறோம். குழந்தைக்கு முதல்ல ஊட்டிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம். அது தப்பு. நம்மளை பார்த்து தான் குழந்தை கற்றுக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடணும். சாப்பிட்றதான் மெயினாக கற்றுக்கணும். எனி அதர் செக்ஷுவல் ஹெல்த் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கேளுங்க. இதே மாதிரி செஷன்ஸ் போடணுமாங்கிறதும் கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இதில் ஐ திங்க் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டூ த ரைட் திங். இதில் பார்த்தா எல்லாமே வந்து இதுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க. 6 months வேக்சின் மந்த் எண்டில் போடலாமா? இப்போ போடலாம். தட் வேக்சின் இஸ் ப்ரெக்னன்சி வேக்சின் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேபி பிறந்த வேக்சினா இல்லை இதுவாக இருக்கணும். உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் விபேக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கும்? சார்ஜ் நிறைய இருக்காது மேம். ஐ திங்க் யூ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோன் பண்ணால் போதும். காண்டம் யூஸ் பண்ணி செக்ஸ் பண்ணலாம், ப்ரெக்னெண்ட்டாக சான்ஸ் இருக்கா சார்? காண்டம் யூஸ் பண்ணால் ஒன் குட் திங், கட்டாயம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராது. காண்டமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணினா கட்டாயம் ப்ரெக்னன்சி ஆகாது. நிறைய மென் வந்து அவங்க வந்து அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் வந்தவுடனே காண்டம் போடுவாங்க. பெண்கள் காண்டம் போட்டு விட்டாங்கன்னா கட்டாயம் அதில் வந்து இருக்காது. ஸோ நல்ல ஃபோர் ப்ளே பண்ணும் போது செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் வந்தோடனே பெண்கள் வந்து அந்த இதுக்கு காண்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ரெக்னென்ட் ஆக சான்ஸே கிடையாது. இட் இஸ் வெரி குட் கான்ட்ரசெப்ஷன் ப்ரொவைடட் இட் இஸ் யூஸ் கரெக்ட்லி. ஸோ நான் என்னோட பேஷண்ட்ஸில் வந்து பெண்கள் தான் ஆண்களுக்கு காண்டம் போட்டு விடணும். காண்டம் போட்டு விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக போடுவீங்க. அது கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு இப்படி போட்டாலும் இதுவாக இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக போட்டு அது கீழே எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இது அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன்ல. இல்லாட்டி ப்ரெக்னன்சி கொஸ்டின் ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணணுமா? 1 hour 10 minutes மேலே ஆயிடுச்சா? மேலே ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கொஸ்டின் ஸோ நவ் ஐ எம் 36 + 5 days ஆகுது. என்னோட பேபி 2.678 grams இருக்குது. எனக்கு இன்னைக்கு ஐஎன்ஆர் டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ வெஜைனல் எக்ஸாமினேஷன் எப்போ வெஜைனல் எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க சார்? எனி ஐடியா எப்போ டெலிவரி ஆகும்னு? ஸோ ஐஎன்ஆர் டெஸ்ட் வந்து பேசிக்காக எதுக்கு எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல. ஸோ ஐ திங்க் யூ ப்ராப்ளி விட் நோ பிளட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறதுக்காக எடுத்திருப்பாங்களா இருக்கும். வெஜைனல் எக்ஸாமினேஷன் it should be done at 38 weeks unless you have some hematologic problem. முன்னாடியே பண்ணுறது 38 வீக்ஸில் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். 3 daysக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரிப்பீட் பண்ணால், இல்லை 5 daysக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரிப்பீட் பண்ணால், ட்வைஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கட்டாயம் உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆக சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஸோ ஐஎன்ஆர் வந்து மேபி உங்களுக்கு சம் ப்ளீடிங் இதுவாக இருந்திருக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் a need ஃபார் ஏர்லி இண்டக்ஷன். ஸோ 38 + 1 or 2 daysல பிவி பண்ணி சர்விக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து ஒரு 5 daysக்கு அப்புறம் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. டெலிவரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 39 வீக்ஸில் ஆகும் மேம். எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு நோ. ஸோ 39 வீக்ஸில் ஆகும். இன்னொரு 2 weeks and 2 days இருக்கும். தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட் மேம். ஸோ காண்டம் யூஸ் பண்ணால் மை ஹஸ்பண்ட் சேயிங் இஸ் நாட் கெட்டிங் தட் மச் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எனி சஜஷன்ஸ்? வெரி குட் கொஸ்டின் மேம். அதான் இட் இஸ் டு வேறு காண்டம்ஸ் நம்ம வாங்கணும். சில தடவை காண்டம்ஸ் வந்து சில ரிப்பிள்டாக இருக்கும், நிறைய வித்தியாக. என்னோட காண்டம் பற்றி நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ வாங்கியிருக்க காண்டம் தான் அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கல. ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் காண்டம்ஸ். தேர் ஆர் ஃப்ளேவர்ட் காண்டம்ஸ். தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் 20 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காண்டம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும் போது தான் இதுவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஃபோர் ப்ளே பண்ண பிறகு ஒய்ஃப் போட்டு விட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, மென்னுக்கு வந்து காண்டம்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ காண்டமை வந்து செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போட்டாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது. ஆர் காண்டம் ரைட் சைஸ் ஆர் ரைட் இது இல்லைனாலும் இருக்காது. ஸோ யூ நீட் டு ட்ரை சேஞ்சிங் த காண்டம். எப்படி நம்ம கடையில் போய் ட்ரெஸ்ஸை நம்ம போட்டு பார்த்து இது நம்ம கரெக்டாக இருக்கா பார்க்குறோம்ல, அது மாதிரி நம்ம போட்டு பார்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு பை டிஃப்ரெண்ட் காண்டம்ஸை. பக்கத்தில் நிறைய ஹெல்த் அண்ட் க்ளோ ஃபார்மசியில் போய் காண்டம் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு எடுக்க முடியாது. பட் தெர் ஆர் சம் ஷாப்ஸ் வேர் நீங்களே பார்த்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஆன்லைனில் காண்டம்ஸ்
டியூரக்ஸ் ஆன்லைனில் வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலாக இது பண்ணால், பட் இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். இட்ஸ் காஸ்ட் யூ அபவுட் 400-500 rupees ஃபார் ஃபுல் பேக்கெட். ஒன்று ரெண்டுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ காண்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேம். ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு பெஸ்ட் மெத்தட் எது சார்? லேப்ரோஸ்கோப்பியா ஆர் ஓப்பன் சர்ஜரியா? எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நார்மல், செகண்ட் ஆப்ரேஷன் 20 days ஆகுது சார். லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் பெஸ்ட் மேம், ஆர் வெசெக்டமி ஹஸ்பண்டுக்கு இப்போ சர்ஜரி பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ பட் இப்போ பெண்கள் தான் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி போகவே போகாது. ஓப்பன் சர்ஜரி இஸ் அ வெரி ப்ரூட்டல் ஆப்ரேஷன். இட் இஸ் பழைய காலத்தில் பண்ணது. இப்போ லேப்ரோஸ்கோப் இருக்குன்னா லேப்ரோஸ்கோப்பி தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ கோ ஃபார் லேப்ரோஸ்கோப். தேர்ட் மந்த் 4th மந்த்க்கு அப்புறம் பண்ணிக்கோங்க. How to choose condom size, right? It is just trial and error தான் மேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ தான் ஷர்ட் சைஸ் வந்து 32, 40, 32, 36 அப்படிலாம் வருது. முன்னாடி அப்படிலாம் கிடையாது. அதே போல் பெண்களுக்கு வந்து ஸ்மாலு, மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் அப்படிலாம் வருது இல்லையா? இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வருது. ஸோ காண்டமில் அப்படி சைஸ் கிடையாது. பட் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் காண்டம்ஸ். எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் சைஸ் தான். பட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட். மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் காண்டம்ஸ் வச்சுட்டு அதை வச்சு ஒரு வீடியோஸ் போடலான்னு வச்சுருக்கேன். ஐ ஹெல்ப் யூ அவுட். நெக்ஸ்ட் வீக் அதை போட முடியுமான்னு பார்க்குறேன். உங்கள் அட்வான்ஸ்க்கா என்ன போட்டிருக்காங்க கிளாரி? உங்கள் அட்வைஸை கேட்டு தான் எனக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓ, வெரி குட். கங்க்ராட்ஸ். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மேம். பட் காண்டம் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபோர் ப்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் தான் ஹஸ்பண்டுக்கு காண்டம் போட்டு விடணும். ஹீ வில் லைக் இட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங். அண்ட் நீங்கள் தான் டிஃப்ரெண்ட் காண்டம்ஸ் வாங்கிட்டு எது உங்களுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள். அண்ட் என்ஜாய் யுவர் லைஃப் மேம். ஃபினிஷ் பண்ணிடலாமா கிளாரி? இது ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஸ்லைட்க்கு போகிறேன். ஓகே. யா. Being LGBT is unnatural or a choice? LGBT பற்றி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து நேச்சுரலாக அவங்க சாய்ஸாக என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு பற்றி போடுங்க பார்க்கலாம். எல்ஜிபிடியாக இருப்பது இயற்கைக்கு மாறானதா அல்லது அவங்களா அதோட சாய்ஸாங்கிறத தேர்வுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see any good answers. Is it possible to have normal delivery after C-section? False. Yeah, it is false. Correct. So it's not unnatural. So they are naturally LGBT. It is there. It is not their choice. It is not their choice. So they are them. So we just have to respect their ஃபீலிங்ஸ் ஆஸ் வாட் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷனோ அது அப்படியே தான் இருக்கணும். எங்கள் கூட ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஹி வாஸ் ஜூனியர் மேனேஜரை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அண்ட் ஹி ஃபினிஷ் ஹிஸ் இன்ஜினியரிங். ஆஃப்டர் ஹி ஜாயின்ட் இஸ் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஒர்க் மோர் தென் 1 year. அப்புறம் தான் ஹி ஃபெல்ட் ஹி வாஸ் ரியலி அ ஃபீமேல் ஃபீலிங்ஸ் தான் இருக்குண்டு. தென் ஹி சேஞ்ச் his name. Then he started he was purely LGBT. He didn't know about it until he started coming out of his normal feelings. And the school, college, I think everybody thought he's a boy. He also was forced to think like that. But after that, he realized that he's an LGBT. Very good, ma'am. Merlin Pavi. Yeah, very good. So I think no question, Rika. Yes. Only women have hormonal changes, men do not. Nice question. பெண்களுக்கு மட்டும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுமா, ஆண்களுக்கு இல்லையா? நிறைய பேருக்கு இது டவுட்டாக இருக்கும். Let us see what is the answer is. True or false? Only women have hormonal changes, men do not. Men do not போடுறவங்கன்னா ட்ரூ போடுங்க. இல்லை men also have hormonal இதுன்னா ஃபால்ஸ் போடுங்க. ஃபால்ஸ். All 3 false. Yeah, it's false. மென்னுக்கும் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும்.
அண்ட் பார்க்க போனால் ஆக்சுவலாக மென் வந்து தே லைக் டு ஹேவ் செக்ஸ் மோர் இன் த மார்னிங் ஹவர்ஸ். அவங்களோட டெஸ்டோஸ்ட்ரான் லெவல் வந்து ஹையாக இருக்கும், பீக்கில் இருக்கும் மார்னிங் ஹவர்ஸில். விமனுக்கு ஓவலேஷன் டைம், ஈஸ்ட்ரஜன் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆர் மேபி ஓவலேஷன் ஆகி கொஞ்ச நாளில். ஸோ மென்னுக்கும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், விமனுக்கும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும். தட்ஸ் குட், வெரி குட். ட்ரூ போட்டிருக்காங்களே யாரோ ஒருத்தவங்க, க்ளோரி, எவாஞ்சலின், ஸ்டீஃபன். வி டோன்ட் நோ சார். யா, தட்ஸ் குட். ஸோ விமனுக்கு எப்படி ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ப்ரொஜெஸ்டரான் வருதோ, ஸோ அந்த ஹார்மோனல் பெண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஆண்களுக்கும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கும். அது ரிலேட்டடாக மேபி கோபம் ஜாஸ்தி வர மாதிரி இருக்கலாம், மேபி பதட்டப்படுறதா இருக்கலாம், மேபி செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை கூட இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் திங்ஸ் இன் மென். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Only women need the HPV vaccine. Beautiful question. Human papilloma virus that causes cancer in அந்த கர்ப்பப்பை வாயில் சில இடத்துலலாம் இருக்குது. ஸோ ஹெச்பிவி வேக்சின் பெண்களுக்கு மட்டுமா இல்லை ஆண்களுக்கும் போடணுமா? நைஸ் கொஸ்டின். ஃபால்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டு. ஸோ ஃபால்ஸ் தான், 2 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. மென்னுக்கும் ஹெச்பிவி வேக்சின் போடலாம். ஸோ மென் ஆல்சோ ஹேவ் ஹெச்பிவி ரிலேட்டட் கேன்சர். எங்கெங்கெல்லாம் வரும்னா அவங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட், பீனிஸில் வரும், அவங்களோட மோஷன் போகிற இடத்துல, ரெக்டமில் இதில் வரும், வாயில், நாக்கில், அதில் எல்லாமே வரும். ஸோ ஆல் ஹெச்பிவி ரிலேட்டட் திங் மென்னுக்கும் வரலாம், விமனுக்கும் வரலாம். ஸோ ஃபால்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். What is laparoscope, sir? Lactoscope. Lactoscope. Miss Gayatri இதை கேட்டிருக்கோம். What is lactoscope? லாப்டோஸ்கோப்பா லாக்டோஸ்கோப்? லாக்டோஸ்கோப் வந்து லாக்டோனா மதர்ஸ் மில்க்கு, அதுக்கு ஸ்கோப் ஒன்றுமே கிடையாது. திங்க் தெர் இஸ் சம்திங் ராங் விச் ஐ குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்கரேஜஸ் யங் பீப்புள் டு ஹாவ் செக்ஸ் ஏர்லி. நைஸ் கொஸ்டின். செக்ஸ் எஜுகேஷன் இருக்கிறனால யங் பீப்புள், ஸ்கூல் பிள்ளைங்க 18-17 வயசில் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்கூல்லேயே செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாக செக்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எனி ஆன்சர்ஸ்? இதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்குள்ள. ஃபால்ஸ். எஸ், இட் இஸ் ஃபால்ஸ். வெரி குட். செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்கரேஜஸ் யங் டு ஹேவ் செக்ஸ் ஏர்லி. செக்ஸ் ஏஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மர்லின் பேவ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நோ, செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள். யூகேலாம் தே ஸ்டார்ட் அட் அபவுட் ஸ்கூல்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. ப்ரைமரி ஸ்கூல் முடிச்சோன்னே செகண்டரி இதில் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ செக்ஸ் எஜுகேஷன் வில் ஒன்லி டிக்ரீஸ் ஆர் raise the awareness that sex is normal அப்படிங்கிறது வரும். Let's go to the false. They have a clarity about sex. Yeah. Okay, next question. Only women are responsible for infertility. Oh my God. Very good answer. Very good answer. Very good question. Very good question. நிறைய ஆம்பளைங்க பார்க்கணும். இதில் கொஸ்டினில் இருந்தவங்க எல்லாம் ஆண்களாக இல்லை, பெண்களாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஸோ ஒன்லி விமன் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? Let's see what is the answers. Only women are responsible for infertility. False. Very good. False. 2 பேர் ஃபால்ஸ் போட்டிருக்காங்க, 3 பேர் ஃபால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நைஸ், வெரி குட். அடுத்த ஸோ அட்லீஸ்ட் எவ்ரிபடி இஸ் அக்செப்டிங் தட் 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி இஸ் மென். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டுனா போதும். ஸோ விமன் ஆல்சோ 50%. ஸோ ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ விமன் ஃபஸ்ட்டு போய் டிஎன்சி பண்ணுறது அதெல்லாம் பழைய காலம், இப்போ இல்லை. தட்ஸ் குட். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் கம் அவுட் வித் த ரைட் ஆன்சர். இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ மென்னுக்கு தான் இப்போ ஜாஸ்தி வந்து செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் தேர் அனேபிள் டு டூ ப்ராப்பர் செக்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஃபேண்டசி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ப்ரீவியஸ் மாஸ்டர்பேஷன் ஆர் சம்திங் ரிலேட்டட் டு தட், ஆர் செக்ஷுவல் அந்த நிறைய 2 வீலரில் போகிறனாலையோ இல்லாட்டி நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், தே மைட் ஹேவ் 1 or 2 கேஷுவல் செக்ஸ். அதில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனால் விந்தோட ஸ்பெர்ம்ஸோட ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இன்ஃபர்டிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் மென்னை ட்ரீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் விமனை ட்ரீட் பண்ணணும். தட்ஸ் மை அட்வைஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டாக்டர்ஸ் வில் டெல் மை பேரண்ட்ஸ் இஃப் ஐ விசிட் ஃபார் செக்ஷுவல் ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸ். Doctors will tell my parents if I visit for sexual health concerns.
ஸோ செக்ஷுவல் ஹெல்த்துக்காக கைனகாலஜிஸ்ட்டோ இல்லாட்டி ஒரு டாக்டரை போய் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்கன்னா டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் பொண்ணும் உங்கள் பையனும் வந்து உடலுறவு பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்குள்ள தப்பு நடக்குது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. யார் இதுக்கு பதில் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் மிட் நைட் வரப்போகுது. False. Yeah, doctors will not say that's true. So that's good. So false, false, false. Very good. So correct answer. Next question போயிடலாமா? It is possible to have a normal vaginal delivery after LSCS. I have MVP and disc bulge. ரெண்டு இருந்தாலுமே normal delivery is possible, ma'am. MVP is nothing really to worry about it. And disc bulge also is nothing to worry about it. You can have epidural. Oh, that's good. Thanks very much. Yeah. So we come to the last question. இதே மாதிரி இன்னொரு 12 கொஸ்டின், இன்னொரு 15 கொஸ்டின், இன்னொரு 15 கொஸ்டின் we had. And we thought we can keep it for next week. Next இன்னொரு வீக் தேவைப்படும்னா இது பண்ணலாம். So that's good. So thanks everyone for listening. Happy Valentine's Day. இன்னொரு 1 minute-ல Valentine's Day start ஆகுது. Enjoy your 14th with your partner. Thank you very much for all your patience in the middle of the night. Sorry. Happy Valentine's Day. Thank you very much. Thank you very much. எப்போ லைவ் வருவீங்க நார்மலா சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Glarisha, when do you think we should have a live again for this? Next week plan பண்ணியிருக்கோம். Next பட் week டேட் plan. இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஹாஸ்பிட்டல் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் வீக் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே. இந்த செக்ஷுவல் அவேர்னஸோட இது வந்து இன்னும் ஒரு வீக் போட்டு பார்ப்போம். பீப்புளோட நீட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். பட் நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சது என்னன்னா நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சிக்கு வீக் இன்னும் தேவை. மெயினா பிரெக்னன்சிக்கு வரலான்னு இருக்கோம். பிரெக்னன்சிக்கு டே டைம்ல பண்ணிக்கலாம். பட் செக்ஷுவல் ஹெல்த் இது வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் பண்ணணும்னு வச்சுருக்கேன். இன்னைக்கு என்ன டே? Thursday. I think நம்ம Thursday நைட் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 or 3 times. லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின், ஃபேமிலி பிளானிங் ஆப்ரேஷன் கம்பல்சரி சார்? நாட் அட் ஆல் கம்பல்சரி. ஃபேமிலி பிளானிங் ஆப்ரேஷன் மாத்திரம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட் கான்ட்ரசெப்ஷன்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் நவ். முன்னாடி அதெல்லாம் கிடையாது. அதனால அரசாங்கம் வந்து பழைய பாலிசியில் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் கான்ட்ரசெப்ஷன் வந்து இட் இஸ் அன் ஆப்ரேஷன். ட்ரை டு அவாய்ட் surgeries. So kindly don't do family planning unless you really wanted to do. There are IUS மெரினா இருக்கு, டெப்போ ப்ரோவேரா இருக்கு, இம்ப்ளான்ட் இருக்கு, பில்ஸ் வந்து வாரத்தில் 2 நாள் எடுத்தா போதும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய புதுசா வந்திருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் இட். ஓகே. சார் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பார்க்கலான்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா வில்லிவாக்கம் WCFல நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸோ சாட்டர்டே 2:30 பிஎம்க்கு மேல வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல டைரக்ட்டா வந்தீங்கன்னா நீங்க சாரிய வந்து பார்க்கலாம். அப்படி இல்ல ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் ரொம்ப தூரமா இருக்கீங்க அப்படின்னா வேணும்னா நான் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு தரேன். ஸோ அந்த நம்பருக்கும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நம்ம லைவ் செஷன்ல எல்லாத்துலயும் நம்பர் இருக்கும். 9884902024 இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கன்சல்டேஷன் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் ரெண்டுமே நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். தேங்க் யூ. லாஸ்டா ஒரே ஒரு கன்சிடர் ஆன்சர் பண்ண சார். ஹவு டு ரெடியூஸ் ஃபாஸ்ட் ஸ்பெர்ம் ரியலைஸ் சார் ஃபார் ஹஸ்பண்ட்ஸ்? ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ டைனி ஃபிஷ் மாதிரி கடன்னு போ. அதெல்லாம் ரெடியூஸே பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த நார்ம்ஸ். தெர் இஸ் நோ மெடிசன் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பீட். அதனால ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் we cannot reduce it. That's what I'm trying to say. Thank you. All the best. Happy Valentine's Day. Good night. Yeah. Thank you. Happy Valentine's Day, everyone. Bye-bye. Thank you. ஓகே. நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க. ஒன்ஸ் அகைன் நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறேன். எஸ். ஸோ 9884902024 இதுதான் கான்டாக்ட் நம்பர். நீங்கள் கால் பண்ணுறதோட வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். யா. எனிவே குட் நைட். ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே ஒன்ஸ் அகைன். தேங்க் யூ. பை பை. சி யூ.